Welcome to our show, Quality Education. Our show is based on how important education is in one's life. We talk with renowned educationalists and speakers about the importance of quality education. So, without any further delay, let's welcome Mr. Venkat Ikkurthy, who is a data scientist and also an educationalist. So, Venkat Garu, welcome back to our show. Venkat Garu, today, before we get onto the show, we decided that we'll talk about a very new topic, which is artificial intelligence, AI. So now that AI has become very popular in the past 2-3 months, because I think it's because of the social media that everybody keeps talking about AI. We are going to be talking about effects of AI on education and data science. But before we get on to the topic, can you talk a little about what exactly are we going to talk about today? Yep. So thanks, Sandy. Today's topic is artificial intelligence. How this artificial intelligence affects with education. See, మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కోవిడ్కి ముందు కోవిడ్ తర్వాత అనేటువంటి సిస్టమ్ మాట్లాడుకున్నాం. ఎనీ సిస్టమ్ ఇస్ బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్. సో మచ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇస్ దేర్. బట్ అంతకన్నా ర్యాపిడ్ చేంజెస్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో వచ్చేస్తాయి. బికాస్ particularly for education system, so much of advantages, at the same time disadvantages also. So artificial intelligence effect కానటువంటి ఏరియా ఒక్కటి కూడా లేదండి. ప్రస్తుతం ప్రతి ఏరియా, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్, in all areas it is influenced by artificial intelligence. సో ఒకసారి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత మనం మాట్లాడేటువంటి పద్ధతి కానీ మన యొక్క అప్రోచ్ కానీ మొత్తం కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. అందుకని వాళ్ళ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ క్లౌడ్ బేస్డ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో కాబట్టి స్టూడెంట్స్ కూడా ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ ని వాళ్ళు షార్పెన్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ లేకపోతే ఏమైపోతుందంటే దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద రేస్ నుంచి పక్కెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, లేకపోతే మెషిన్ లెర్నింగ్, లేకపోతే ఈవెన్ డేటా సైన్స్, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఒక 20 years 30 years పాటు మార్కెట్ ని డామినేట్ చేస్తాయి. అంటే మార్కెట్ ని ఏవైతే టెక్నాలజీ డామినేట్ చేస్తుందో మనం ఆ టెక్నాలజీ గురించి మనం ఎక్కువ చదవడం బిగించేయాలి. ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో మనం మేజర్ గా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఒకప్పుడు టీచర్స్ వాళ్ళ యొక్క స్టూడెంట్స్ ని పెర్ఫార్మెన్స్ కావాలని ఎగ్జామినేషన్ పెట్టడం, ఆ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క లెవెల్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీని బట్టి నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం, ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు. ఇవాళ ఏఐ వచ్చిన తర్వాత అక్కర్లేదు. First of all, it is going to take care about, but depending upon your answer, it is going through difficult levels of question throw చేస్తుంది. అది ఒకటి. రెండవది కంటెంట్ వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు గూగుల్ వచ్చి గూగుల్లో మనం ఎలా సెర్చ్ చేస్తున్నాము, ప్రతిదానికి గూగుల్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసే పరిస్థితి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ GPT కానీ ఇవి తీసుకున్నట్టయితే మనకి పెట్టి తెలియని పాయింట్కి అక్కడ వాల్యూస్, అక్కడ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. ఆన్సర్స్ కూడా ఏమవుతుందంటే మనం ఒక క్వశ్చన్ అడిగాం అనుకోండి, ఓకే వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సాస్ అని అడిగాం అనగానే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత ఈ సాస్ లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ అని వదిలేస్తే అది గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ప్రీవియస్లీ ఈ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్ సాస్, సో కాబట్టి సాస్ లో ఉన్న ప్రొసీజర్స్ ని వాళ్ళు ఇవ్వాలి అనేటువంటి భావన డెవలప్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్స్ వే ఏమవుతుంది, టీచర్ కి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది, ఈవెన్ స్టూడెంట్ కి లెర్నింగ్ కెపాసిటీ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్వాంటేజెస్. ఇంకా డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇంకా బై హార్ట్ చేసే కెపాసిటీ కానీ అండర్స్టాండింగ్ కానీ కొంచెం తక్కువ అవకాశం అయిపోతుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. Yes. So, Venkat Garu, let's talk about artificial intelligence with data science. How are they related? Are they even related at any point? Artificial intelligence and data science is related. Yes, definitely it is related because data is like data science. I told you so many times, like data science is nothing but we are digging into the data and we are going to identify the facts. Depending upon that, how we are going to dig into the data using some artificial intelligence techniques we are going to do it. These are all, we don't want to say everything is not related. Everything is related, first of all. If suppose మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు మీ ఈమెయిల్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్ ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేసి ఐఎమ్ విజిటింగ్ ఢిల్లీ నెక్స్ట్ వీక్ అని పంపించుకోండి. మీకు మీరే పంపించండి, ఎవరికి పంపించద్దు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మీరు మళ్ళీ మీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసేసరికి ఈ సదరన్ ట్రావెల్స్ ఆఫరింగ్ ఢిల్లీ ప్యాకేజెస్ అని ఇంకా అన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్ని మీకు కనపడుతుంటాయి. అంటే అర్థం ఏంటి, సంబడి ఈజ్ వాచింగ్ యువర్ ఈమెయిల్స్.
అంటే మనుషులు వాచ్ చేస్తున్నారా? లేదు. మెషిన్ లెర్నింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. If the machine learning comes into the picture, it is going to identify that you are visiting Delhi. And immediately artificial intelligence is picking that particular information and it is throwing the advertisements related to your Delhi trip. సో ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి లింక్అప్ అయి ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ ఒకదానికి లింక్అప్ లేదు, ఒకదానికి లింక్ ఉన్నది అనేటువంటి భావన లేదు అక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇంటిగ్రేషన్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, అనలిటిక్స్, ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి లింక్అప్ అయ్యి, బికాస్ డేటా ఈజ్ ఎ బిగ్ మ్యాసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా we want to convert into meaningful information. That meaningful information helps people to take better decisions. This is the concept behind it with the artificial intelligence కావచ్చు, machine learning కానీ. Yes. Venkat Garu, let's talk about artificial intelligence now. Artificial intelligence now, when the recent, meetings were happening, they said Tesla is going to be coming to India. So let's talk about the job opportunities. With artificial intelligence, is it an advantage or a disadvantage? What is your personal opinion on that? నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అయితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల జాబ్స్ పెరుగుతాయా అంటే దానికి ఆన్సర్ నా దగ్గర లేదు డెఫినెట్ గా. ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక 10 మంది మనుషులు చేసే పని అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. మీరు చిన్నప్పుడు లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 years 40 years బ్యాక్ నాకు తెలిసి గుంటూరులో ఎర్లీ మార్నింగ్ 7 o'clock 8 o'clock థౌజండ్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ గోస్ టు టొబాకో మిల్స్, ఒక మిల్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. ఇవాళ మీరు వెళ్ళి చూస్తే మాక్సిమం ఆఫ్ 100 members కూడా అక్కడ లేరు, అక్కడ పక్క చేయరు. మిగతా అంతా ఏమైంది, మెషినరీస్ ఈజ్ రీప్లేసింగ్. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్సో. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విత్ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ఆ రెండు లింక్అప్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబోటిక్ టెక్నాలజీ. పర్టికులర్లీ ఇప్పటికీ మీకు చైనీస్ జపనీస్ హోటల్స్ లో 60% ఆఫ్ వీళ్ళు రోబోట్స్ సర్వ్ చేస్తున్నాయి. ఈవెన్ కాలిఫోర్నియాలో కూడా రోబోట్స్ సర్వ్ చేస్తున్నాయని వింటున్నాం. సో కాబట్టి ఏమైపోయింది, ఒక విధంగా మాన్యువల్ లేబర్ ని రోబోటిక్స్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాయి. రోబోటిక్ దేని మీద పనిచేస్తుంది, రోబోటిక్స్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఎప్పుడైతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో వాళ్ళు సర్వ్ చేస్తారు, డిపెండింగ్ అపాన్ సర్వ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్. Depending upon your question, they are going to come up with different answers. This is happened. Now we are able to see these things. ఇలా జరిగినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే ఎస్ జాబ్స్ అనేవి కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతాయేమో అనిపిస్తుంది. డెఫినెట్ గా అయ్యే అవకాశం కనపడుతుంది షూర్ గా, పర్టికులర్లీ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఎందుకు ఇవి రెండు లింక్అప్ విత్ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ. రోబోటిక్ టెక్నాలజీతో లింక్అప్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఫోన్ చేయాలనుకోండి, రోబో ఫోన్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు, మనకి ఇక్కడ యుఎస్ లో ఒక 100 phone calls వస్తాయి, అందులో ఒక 60-70 calls రోబో కాల్స్ అంటాం. రోబో కాల్స్ అంటే అర్థం ఏంటి, జస్ట్ లైక్ యాజ్ రోబోటిక్స్ కాల్స్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. మనం కాల్ పిక్ చేసి మనం మాట్లాడితే అప్పుడు సెకండ్ లెవెల్ హ్యూమన్స్కి వెళ్ళే అవకాశం వచ్చేస్తుంది. మరి అలాంటప్పుడు కొన్ని 100,000 ఉద్యోగాలు పోయే అవకాశం కనపడుతుంది. అందుకనే అనమాట ఈ పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, థింక్ చేస్తే దీని యొక్క పవర్ థింక్ చేస్తే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్లీప్ పీస్ఫుల్లీ. That's the situation. ఎందుకంటే ప్రతి ఏరియాలోకి కార్పొరేట్స్ గోయింగ్ టు వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ రోబో, వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్, ఇట్ మే బి లైక్ 100,000 దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇట్ one time. Suppose you are not putting the robo, what happens, every month you need to pay the salaries. Every year you need to increase the salaries. All these things comes into the picture with the human beings. So if you are buying the robo, it will serve our purpose. Then automatically companies are going to invest that much of money. That is going to be happen right now. So that leads job cuts. I don't know how much percentage it is. That's definitely కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఫర్ షూర్ గా. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే టెక్నాలజీ అనేది కీప్ ఆన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి, రిటైర్ అయిపోయేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి మ్యాన్ పవర్ కావాలి. అందుకని చెప్పేసి ఆ మ్యాన్ పవర్ కూడా ఎవరు ఉండాలి, ఖచ్చితంగా దే ఆర్ మోర్ హైలీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ విత్ దీస్ టెక్నాలజీస్. ఇప్పుడు మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఎంతమంది వాళ్ళ రెగ్యులర్ లైఫ్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూస్ చేస్తున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, నాకు కోడ్ రాలేదు అనుకోండి, రాకపోతే చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళిపోయి ఆ కోడ్ టైప్ చేసేసి దీన్ని ఎర్రర్స్ ఫిక్స్ చేయమని చెప్తాం.
అది ఎర్రర్స్ ఫిక్స్ చేసేస్తుంది. సో దట్ సేవ్స్ లాట్ ఆఫ్ మై టైం. సో ఇట్లాంటి భావన వాళ్ళు డెవలప్ అయింది అనుకోండి, డెఫినెట్ గా స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు లెర్న్ మోర్ అండ్ మోర్ న్యూ టెక్నాలజీస్. ఇకపోతే రెండవది ఏమవుతుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, లేకపోతే రోబోటిక్ టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ ఎంటిటీ అనుకున్నాం. ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న ఇంటిగ్రేషన్ గ్యాప్ తగ్గించాలి. ఆ తగ్గించడానికి కూడా దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. Yes. Let's talk from an education point of view, Mr. Ikkurthy garu. So, you just mentioned how AI is also very much related to robotics. So, what kind of education can, people get into all the subjects that you just mentioned? So, what kind of studies, so what kind of degrees will be helpful for people if they want to get into artificial intelligence? Just any graduate is enough. Any graduate is enough, and they are able to learn the new technology. New technology means particularly for people with mathematics knowledge, with computers knowledge. Then they are able to learn the technology. Now it is going to be started. A lot of these universities they are going to they are going to implement these artificial intelligence programs. A lot of universities, particularly they have their means. Ultimately, what they are going to teach is how we want to make more returns using with artificial intelligence. So that means they are going to teach the business, and they are going to fill the gaps of this business and industry, and how we want to make it with more profits. That's they are going to teach. But generally, any graduate, with mathematics knowledge, definitely they are eligible to take these artificial intelligence programs. That two programs must be supported by good universities. Good universities, that should be more and more advantage. Yes. Then let's talk about skills, Venkat garu. No matter how much education or master's degree you have, in the end, it's basically the skills that you carry too. So just now how you mentioned how ChatGPT, everybody is using ChatGPT. In that way, what actually is happening is a lot of content writers, a lot of creative people are actually losing their jobs, and a lot of skills are also going off. People don't want to sit down and write essays. They just want to copy paste it from ChatGPT. In this way, there's a lot of threat happening for the skills. What is your point of view as an educationalist in this industry? Industry, definitely, I told you, in the next 2 years, 3 years తర్వాత ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి ముందు వెనుక అనే మాట్లాడుకునే పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అసలు వాట్ ఈస్ మెant బై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్? దట్స్ ఫస్ట్ దే నీడ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. Deep learning is also very important. So machine learning, deep learning, these are all the things you need to learn. But at this point of time, there is no specific syllabus. Specific syllabus. That is every university, they have their own curriculum. They have their own approach. But whereas probably my expectation by end of this year or next year, almost like every company is going with a standardized syllabus for artificial intelligence. Because now standardized syllabus for data science, because 2-3 years back everybody is using data science, but there is no standardized syllabus. Now they are going with standardized syllabus. Similarly, my expectation probably end of next year, we are getting a standardized syllabus for artificial intelligence. Definitely that is really helps for getting these students perspective. That will be more and more advantage. Yes. Now, Venkat garu, because you stay in USA, and also when somebody is talking about artificial intelligence, the first country that goes into their mind is USA. Everyone's be like, oh, USA is famous for the artificial intelligence. Now, what is your understanding, and what do you think? How fast or how slow is artificial intelligence going to cover India as much as it has covered USA? Oh, definitely. Because now suppose, for example, that technology-wise, if you consider about US and India, it's not too far for sure. The technology comes in India by US by this month. Probably it will go to next month or coming next month in India, because most of the projects is a globalization. Globalization means the team members are staying across the globe because of the internet facility. So previously, olden days, yes, you are correct. It takes long time to reach
the next level of people, next level of countries. But now is not like that. Definitely within very short span, and they are going to become like a artificial intelligence experts in India also. There is no specific time frame. Frankly speaking, 10-15 years back situation ఆలోచించండి. ఇవాళ మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. అది ఇంకా చాట్ జీపీటీ స్టార్ట్ అయ్యి జస్ట్ ఒక 2 months 3 months అయింది అనుకుందాం. ఓపెన్ ఏఐ ఎంత ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. ఎవ్రీబడి ఈస్ యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ. ఎంత స్ప్రెడ్ టూ మచ్ ఆఫ్ 2 months లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ బిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ టైం అనేటువంటిది టైం పట్టదు, ఫస్ట్ షూర్గా టైం పట్టదు. బట్ కంపెనీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. వై దే వాంట్ టు డూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్? దే వాంట్ quality of the data. First of all, they want quality of the data. They don't want to retain they don't want to lose the customers. They want to retain the customers. For that case, what happened if a customer has this problem, suppose for example they are sending that problem to a management. For example, a banking sector, they are having millions of customers. So in these millions of customers, they have a problems. They are send a small email to the corresponding person. Hey, this is my problem, can you please fix it? Something like that. If that person is not able to respond immediately, what will happen? This guy is going to leave that bank because they are losing customers. But now this chat GPT or even artificial intelligence, immediately once you got this problem, immediately you will get a response immediately. That is the important. That's the reason chat box concept comes into the picture. If you open any website, a chat box is going to be open. Oh, this is Sarah, how I can help you? Oh, I need this. You got the information like this. So most of this information, most of the problem solvation is there itself. That's the way they want to retain the customers. Finally, it maybe goes like 1% or less than 1% goes to human interaction. Remaining everything goes to chat boxes. Okay, so that is the concept behind it. If you are staying here or in India or other country, it doesn't matter. The olden days, yes, you are right. But again, at the same time, in student perspective, they want to enter into the market, corporate market. For that case, I'm giving a simple example for all the students. Very simple example is, ఒక 10 సంవత్సరాల ముందు 10-12 సంవత్సరాల ముందు టెలిఫోన్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఎంతమంది టెలిఫోన్స్ ఉన్నాయి? ఒక్కసారి గూగుల్ వచ్చేసిన తర్వాత, లేకపోతే వచ్చేసిన తర్వాత, స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత ర్యాపిడ్ గా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉందో చూడండి. అంటే ఏమవుతుంది, 10 years పడిన డేటా ఇక్కడ జస్ట్ 1 year లో అంత ర్యాపిడ్ గ్రోత్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ తీసుకుందాం, 3-4 months బ్యాక్ వచ్చేసింది అనుకోండి. ఇవాళ ఎంత మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. సేమ్ థింగ్, మనం టెక్నాలజీతో పాటు మనం ఉండకపోతే వీ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద రేస్. దానికి నేను చెప్పే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే. ఇప్పుడు ఇండియా లాంటి దేశంలో చూడండి, డైనోరా టెలివిజన్, లేకపోతే ఒనిడా టెలివిజన్, లేదా బీపీఎల్ టెలివిజన్, అంబాసిడర్ కార్, హెచ్ఎంటి వాచ్, లైక్ అండ్ హెచ్డి బైక్స్, సో బజాజ్ చేతక్ స్కూటర్, ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి ప్రస్తుతం ఈ రోజుల్లో? ఇవన్నీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్, ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రోడక్ట్స్. బట్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఆల్ నౌ ఇన్ మ్యూజియంలో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా. ఎందుకని ఉన్నాయంటే అవన్నీ కూడా టెక్నాలజీని మార్చుకోలేకపోయాయి. వాళ్ళు టైంతో పాటు చేంజ్ అవ్వలేదు. టైంతో పాటు చేంజ్ అవ్వకపోతే మనము కూడా మ్యూజియంలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది వాళ్ళు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వాలి. ఇవాళ లేటెస్ట్ ఏదో ఒక రెజ్యూమ్ పంపిస్తారు, రెజ్యూమ్ పంపించి సి వచ్చు, నాకు C++ వచ్చు, లేకపోతే ఇంకో ఏదో వచ్చు, యూనిక్స్ వచ్చు అని చెప్తారు. అవన్నీ రావటం మంచిదే, కానీ జాబ్ రావాలంటే అవి అవసరం. అంత కష్టంగా ఉంది ప్రస్తుతం. ఎందుకంటే 20 years బ్యాక్ ఏ పర్సన్ ఫెమిలియర్ విత్ C and Unix, they are able to 20 or even 30 years back, they are able to get a job spontaneous immediately, 25-30 years back. But now I know Unix and I know C, how many people are able to get a jobs? It's very few. So that means people need to change along with the time. If they are not able to change with the time, automatically they will put in a museum. That's really pain. So now we are also talking about artificial intelligence, like about machine learning, like deep learning, like predictive analytics. More interesting topic is predictive analytics. So those type of topics we are going to discuss. We are going to throw some ideas. So why we are doing all these things? ఏదైతే డిమాండ్ ఉంటుందో, ఏ డిమాండ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుందో దాని గురించి మనం
ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం అనమాట. ఇవాళ స్టూడెంట్స్ కూడా సేమ్ అదే పద్ధతిలో ఆలోచించాలి. ఎలా ఆలోచిస్తారు స్టూడెంట్స్? ఎంతప్పటికీ వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కాలేజీ కరికులం సిలబస్ తీసుకుంటున్నారు. కాలేజీ కరికులం సిలబస్ లో వాళ్ళకి 90% రావచ్చు. కానీ బట్ వేరే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇండస్ట్రీలో ఏమడుగుతారు? హే, దిస్ ఈజ్ మై ప్రాబ్లమ్, గివ్ మీ ద సొల్యూషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్, నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోవడం అనేటువంటిది పెద్ద కష్టం కాదు. బికాస్ దే వాంట్ టు గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దీస్ టెక్నాలజీస్. ఒక్కసారి టెక్నాలజీలోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత డెఫినెట్ గా దట్ విల్ బి మోర్ అడ్వాంటేజ్. Yes. Venkat Ikkurthy garu, since past 2 days, if you open news here in India, I'm talking about India, everybody's excited. Everybody's talking about Tesla coming over to India and how Elon Musk stated that, it will come, Tesla is going to be entering India as soon as humanly possible. So, people here in India, there are so many debates going on. Some are saying that no, we might have more jobs coming up, not just from the AI point of view, but also, new companies are going to come up, new opportunities are going to. Some are like, no, this is going to ruin India. What is your point of view? And also, can Indians here vouch that no, they can be better opportunities in future? Definitely, when you see this Tesla is like a Fortune 100th country, Fortune 50th country, 4 or 5 rank wise. So definitely the companies like those type of big companies, they want to come to establish their units in India. Absolutely, that should be advantage. Today or tomorrow, once upon a time, electric vehicles are rule the market for sure. Because of, so for example, Tesla is number one in electric vehicles. There are so many other companies are also there itself. So that's the reason is that not even Tesla, for example, Tesla is not coming. Toyota is launching an electric vehicle. That's although they announced it the day before yesterday. One single charge, it goes to 930 miles, something like that. Not something just like Toyota. Yeah, I mean, a lot of people here in India, they started using electric cars. People are Correct. saying that in India, it's more than other countries. What do you think about it? So definitely electric cars is definitely dominating. Even Tesla is coming or not coming, doesn't matter, but the Indians are going to use electric cars for sure. That's the bottom line is. So because of economy, suppose for example, if you want to go to Hyderabad from Vijayawada to Hyderabad, but just ordinary car, you need to spend at least 2,000 rupees for your petrol or diesel expenses. Similar same thing if you are traveling with electric car, how much it costs per kilometer. It may be like 1 rupee or 1.5 rupees, maybe 250 rupees. 250 rupees and 2,000 rupees is a huge difference for sure. And pollution wise, electric cars are not giving any pollution, but those cars are, all diesel and petrol cars are giving a lot of pollution. So that is the reason it's coming up. You are talking about advantages. Definitely advantage. Company like Tesla comes to India. It's a big company comes to India. There are so many subsidiary companies are required for sure. Because they are not going to send everything. Suppose a plastic gate or door is required, for example, they are encouraging local people to prepare the door. Local people do a lot of things. A big company is there itself, surrounded by thousands of small companies are there itself. That is the reason you are getting more employment. For example, Microsoft is started in Hyderabad, for example. See how many IT companies are there in Microsoft in Hyderabad. Hundreds of companies. They are all supporting to Microsoft. They are all supporting to Oracle Corporation. Similarly, a big Tesla comes to, of course, which state it is coming as it's too early to discuss, but it's coming to India. Definitely, that is the advantage for Indian youth, particularly for people who are using with artificial intelligence, because they have a lot of sensors. They can that car is going to be control the situations in US. The auto pilot is there itself. When you put that typing the address, then you can sleep in a car, it will reach the destination. Of course, it takes long time to come to that type of technology in India, but whereas Tesla is using the technology now. So that is definitely, in my personal point of view, that is a good decision for India, particularly for Indian youth who wants to enter into most latest technology companies. Tesla is one of the most latest technology based company. They are using most latest technologies. Yes.
Finally, Venkat Garu, a lot of students nowadays, before they choose in any of their majors, they're worried that, oh my God, if I study this specific thing, this might not be useful as AI is going to do their job. So, is there anything that you want to say to the students now that it's high time that students are actually moving to USA to do their masters? Any personal point of view? Whatever you are learning, you need to learn perfectly. Albert Einstein ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు లైక్ వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్ అని ఐన్స్టైన్ ని ఒక ఇద్దరు జర్నలిస్ట్ అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్ అన్నప్పుడు తను చెప్తారు నేను తలకాయ దూకునేటప్పుడు నేను జుట్టు గురించి ఆలోచిస్తాను అని చెప్తాను అంటే ఏమవుతుందంటే డూ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ ఇట్ డూ పర్ఫెక్ట్లీ దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని మనం ఒకటి ఇంత చిన్న నేర్చేసుకొని మనకి ఏదో పెద్ద జాబులు రావాలి మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ సంపాదించాలి అంటే అది జరిగే పని కాదు ప్రస్తుతం అది జనాలు చాలా మంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అమెరికాలో కావచ్చు ఇండియాలో కావచ్చు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే ఏ టెక్నాలజీ మనం నేర్చుకుంటున్నామో ఆ టెక్నాలజీ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి పర్ఫెక్షన్ అన్న పదానికి డెఫినేషన్ ఎవరూ ఇవ్వలేరు నేను కాదు ఎవరు ఇవ్వలేరు పర్ఫెక్షన్ బట్ వేర్ యాజ్ యూ షుడ్ నో సంథింగ్ బెటర్ దాన్ అదర్ పీపుల్ దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ వన్ నుంచి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనగానే ఓ డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ తెలియాలి ఇవన్నీ తెలియకుండా ఐనో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పేసి ఫోన్ పెట్టేస్తే అది జరిగే పని కాదు ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు చెప్పాను కదా సబ్జెక్ట్ అడగడం కన్నా కూడా రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్ అడుగుతారు ఈ సిచ్యువేషన్ నాకు ఉంది ఐఎమ్ ఫేవింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు మీరు అడిగారు టెస్లా ఇండియా వస్తే ఏమవుతుంది అన్నారు ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అడ్వాంటేజెస్ ఏమో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇండియాలోకి వచ్చేస్తుంది మంచి కార్స్ వస్తున్నాయి అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ట్రెడిషనల్ కార్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ కార్స్ అంటే ఇప్పుడు అంబాసిడర్ ఉంది ట్రెడిషనల్ గా తయారు చేస్తారు కార్స్ ఇవాళ పరిస్థితి చూడండి ఒకప్పుడు అంబాసిడర్ రోడ్డు మీద 100 కనపడితే ఇవాళ అంబాసిడర్ కారు రోడ్డు మీద అసలు కనపడలేదు ఆల్మోస్ట్ జీరో అయిపోయినాయి మరి అంబాసిడర్ కంపెనీలో పనిచేసేటటువంటి ఎంప్లాయీస్ పరిస్థితి ఏమిటి థింక్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్జీ అండ్ సామ్సంగ్ టీవీస్ కేమ్ టు ఇండియా వచ్చేసాయి వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అదే ఒక 15,000 రూపాయలు పెట్టేసుకుంటే మీకు ప్లాస్మా టీవీలో ఎల్ఈడి టీవీలో వచ్చేస్తున్నాయి మరి ఈ డైనోరా కంపెనీ ఏమైపోయింది ఈ బీపీఎల్ కంపెనీ ఏమైపోయింది వనిడా కంపెనీలు ఏమైపోయినాయి సో ఆ కంపెనీస్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి మరి క్లోజ్ అయినప్పుడు వాటిలో ఉన్నటువంటి లక్షల మంది ఎంప్లాయీస్ ఏమైపోయారు సో అడ్వాంటేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిసడ్వాంటేజ్ అదే వనిడా కంపెనీ కనుక ఈ టెక్నాలజీ పెట్టుకోగలిగితే మార్కెట్లో నిలబడేది కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీ ఉంది ఇప్పుడు మీరు కారు కొనాలి అనుకుంటే మీరు ఏం ఆలోచిస్తారు ఇండియాకి వచ్చేసరికి టెస్లా ఇంకా రాలేదు కాబట్టి పక్కన పెడదాం టాటా నెక్సాన్ అని చెప్పేసి అది చూడండి ఈ మార్కెట్లో నిలబడదు ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ ఇస్ గుడ్ టాటా నెక్సాన్ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్ సిమిలర్లీ ఫర్ కియా వచ్చేసింది కియా ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ గుడ్ హుండాయ్ లైక్ ఓకే బిఎండబ్ల్యూ అవన్నీ లగ్జరీ కార్లు వాటి గురించి పక్కన పెడదాం రేపు టెస్లా రావడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా 1% 2% ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఫర్ షూర్ గా బట్ వేర్ యాజ్ టెస్లా కన్నా క్వాలిటీ ఇవ్వాలనే అంబిషన్ తో పనిచేసాయనుకోండి టెస్లాకి ఇబ్బంది అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి ఏ విధంగా చూసుకున్నా కూడా పాజిటివ్ థింకింగ్ లో చూసినట్లయితే ఈ పెద్ద కంపెనీలు ఇండియాకి రావడం వల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్ ఒకప్పుడు పోస్టల్ ఇండియాలో పోస్ట్ చేయాలి ఒకే ఒక డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేయడం ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ ఒకటే ఒక్కసారి ఫెడెక్స్ డిటిడిఎక్స్ అవి వచ్చేసరికి ఏమైంది సర్వీసెస్ అనేవి పెరిగిపోయినాయి ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ గా సేమ్ థింగ్ ఆల్సో ఈ పెద్ద కంపెనీలు రావడం వల్ల కాంపిటేటివ్ అప్రోచ్ డెవలప్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద కంట్రీ యూత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎకానమీ ఆల్సో Yes. Thank you so much, Venkat Garu, for tuning in. We'll continue this, we'll continue again in the next episode. Thank you again for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.